özel akşama ve birazdan açıklanacak ödülle bu heyecanı hep birlikte burada yaşamaya, tüm hoşluğunuza ve güzelliğinizle hoş geldiniz diyorum. Kıymetli konuklarımız, Ankara Kent Konseyi kurulduğu günden bu yana benimsediği katılımcı demokrasi anlayışıyla başkentteki tüm kesimlerin Ankara'da ortak aklın oluşumuna etkin bir şekilde katkıda bulunmasını sağlaması sebebiyle Ulusararası Kolaylaştırıcılar Birliği tarafından katılımcılık etki ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin de bu süreçte katılımcı yaklaşımların uygulanmasındaki rolü sebebiyle yılın katılımcı demokrasi kolaylaştırıcısı ödülü almıştır. İşte bu akşam da burada toplanmamızın anlamı oldukça büyük. Birazdan sanal ortamda düzenlenecek olan bir törenle ödül sahiplerine takdim edilecek. Törende ayrıca Ankara Kent Konseyi'nin aldığı ödül madalyası da belli olacak. Ankara Kent Konseyi bu ödülü tüm üyeleri, bileşenleri, Ankara halkı, Türkiye'deki tüm kent konseyleri adına alacaktır. Ankara Kent Konseyi'nden önce Türkiye'de bu ödülü alan bir kuruluş ve uluslararası alanda böyle bir ödüle layık görülen kent konseyi bulunmuyor. Katılımcılık etki ödülü tüm dünyada kamu, özel sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine kullandıkları kolaylaştırıcılık yöntemleri, katılımcılık konusundaki hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, bu hedeflere erişimde kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yöntemler dikkate alınarak uzman bir heyet tarafından veriliyor. Ve değerli konuklar, bu çalışmalarda belediyemizin ilgili birimlerinin de ciddi katkı ve desteklerini unutamayız. Özellikle Baki Kerimoğlu'na. Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Baki Kerimoğlu'na da Türkiye'de katılımcı bütçe çalışmalarına katkısından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi hemen Ankara Kent Konseyi'nin çok değerli başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hüseyin abi uzun konuşmayacağım. Sadece bir hoş geldiniz diyeceğim. Sayın Başkan Vekillerimiz, Türkiye'de bu fotoğraf bir tek Ankara'da var. Yani öz kardeş gibi, baba ve oğullar gibi o kadar tatlı bir huzur var ki burada. Bu başkan vekillerimizi böyle nazar etmeden selamlamak istiyorum. Sayın Genel Sekreterimiz yeni göreve başladı. İlk programında Ankara Kent Konseyi ile olması bizler açısından büyük bir onur. Sevgili Baki ağabeyimizin katılımcılığın lokomotifi olması ilan ettiler zaten. Bizim için çok değerli. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız, bu kent konseyinin kurulma sürecini yöneten iki değerli Genel Sekreter Yardımcımız. Mülki İdare Amirliği'nden geldiği için o ilk süreçte korkunç katkıları oldu bize, müthiş katkıları oldu bize. Kemal Çokakoğlu'nun, Faruk Çıngı hep himaye etti, hala himaye ediyor. O kent konseyinin zaten içinden birisi bizim için çok değerli. Burada kimler var sevgili başkan vekilim? Pandemi sürecinden dolayı 500'ü geçen bileşenlerimizi davet etmedik. Şu anda bizi seyrediyorlar, bileşenlerimizin tamamı. Bileşenlerimizin dışında kimlerimiz var bizim? 25'e yaklaşan çalışma grubu ve meclislerimizin üyeleri var. O üyeler bir kuruluşu ve kurumu temsil etmek zorunda değiller. Bir adanmışlar topluluğu. Onlar da akademiyadan hayatın içerisindeki meslek örgütlerine kadar her yerde kendisini ifade etmek için doğru kürsüyü arayıp bugüne kadar fırsat bulamayan, daha doğrusu sesine itibar edileceğine inanmadığı için gidip o değerli görüşlerini arz etmeyen bütün adanmışlar burada toplandı. 1000'e yakında adanmışlarımız var. Büyükşehir Belediye'mizin meclisi, sevgili yöneticileri, ne kadar bu ortak akla ve fikre itibar ederse o kadar biz enerjimizle size hizmet etmeye hazırız. Ama bu Ankara'da var, haksızlık yapamam. Sizler, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız, katılımcılıkla ilgili bu iradeyi koymamış olsaydı, toplumun ortak aklına itibar edeceğini dünyaya ilan etmemiş olsaydı, biz bu kadar ciddi ve bu kadar adanmış bir şekilde enerjimizi buraya koymazdık. Yani iltifat marifet ilişkisi. Dolayısıyla biz, yani siz istediniz, biz de enerjimizi koyduk. Ve burada ciddi bir adanmışlar topluluğu oluştu. 1000'in üzerine dediğimiz gibi sivil toplumdan gelen
üyeler, 500'ün üzerine bileşen kamu özel sektör, Türkiye'nin en büyük kent konseyi oluştu Ankara'da. Siz böyle bir kent konseyi oluşsun ve biz onun fikrini açığız dediğiniz için. Normalde toplumun ortak aklının fikri siyasetçileri müthiş tedirgin eder. Ya başımıza iş mi alacağız derler. Burada o olmadı. Sizi tedirgin etmedi bu ortak akıl. Gördüğünüz gibi korkacak bir şey yok. Sevgi dolu herkes. Yani endişe edeceğiniz bir şey yok yani. Burası belediye meclisine bugüne kadar verdiğimiz tavsiye kararlarının tamamını oy birliğiyle geçirdiniz ve tören başlıyor. Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği'nin 65 ülkede örgütlemiş bu birliğin katılımcılık etki ödülünü huzurunuzda biraz sonra alacağız ve katılımcı demokrasi kolaylaştırıcı sevgili Zafer hocamızın da ödülünü seyretmiş olacağız. Zafer Hoca ömrünü bu işe atamış, akademik olarak ömrünü bu işe vermiş ama Ankara'da kuramamıştı. Biz Zafer Hoca için, Zafer Hoca bizim için bütün enerjisini ortaya koydu ve bu sonuç geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Welcome. Today, we are here to celebrate the positive people who make change and progress happen in communities and companies, in governments and organizations. These are the facilitators who make an impact, and they make an impact through their groups, through facilitation. Who are these people? Well, if you met them in a lockdown party and you were to ask them, so what do you do? Some of the answers you get might be kind of varied. There's the predictable ones. They're trainers, teachers, mediators, negotiators, workshop leaders, brainstormers, event moderators, team builders, group moderators, and group guides. But they are also agile coaches, design thinkers, problem solvers, visual recorders, social animators, movement makers, pedagogical designers. And then they keep talking and you're like, now I'm not sure what we're talking about, because they say they're into open space or participatory leadership or liberating structures or the art of hosting. So my name's Jeffrey London. I'm a facilitator, but for 20 years I still wondered, what should we really call ourselves? Luckily, there is a group of people out there who know what to call us and when to call us. When the times get tough, when you've got group dynamics that are leading you into trouble, when you need an outcome of a large group of people or even a small one, where it's so important that each voice is heard, that people feel included, that you can build a solution together that is better than what any individual could do. And we're going to shed some light on how to do that. We've got experts with us today. They are the awardees of the Facilitation Impact Awards. They are so talented. They know how to make inclusion, motivation, engagement. In short, they know how to make an impact through facilitation. And they do that with all different kinds of groups. You've probably been in some company sometime when like one department didn't talk to the other department. It's things like that. Sometimes it's a team, sometimes it's a company, an organization, but it's also all parts of society. Think about your different communities, how people can be polarized on different sides of an issue. Who's going to be the bridge? Who's going to bring these people together? Well, it's facilitators. But who do you think is the most difficult audience? The real challenging group. Who would that be? You don't have to look very far. It's you, facilitators. They are the worst kind of audience. And I know you might be sitting there thinking, okay, this Jeffrey London guy, he's doing an okay job, but however, I would do it a little bit differently, and you make comments on the process. I know, it's in our nature. But, my inner critic is thinking, you're probably right. You probably would do a better job. So, actually, I'm not going to host this event. You are. You are the host of this event. And we're going to do it in 3 parts. There's the silver,
the gold, and the platinum. In each part, we're going to list the awardees. Here are the silver awardees, 1, 2, 3, 4, 5. Then we're going to have an intimate breakout where you choose which awardee you'd like to hear from. You'll have about 5 to 7 minutes with them to tell you about their story. You can also ask questions. If you haven't already posted some questions on the welcome page, ask your questions here about the awardees. That would be a good place. Do that now. And then the awardees are going to be answering your questions. All right. Now, to tell us a little bit more about why we're here, I'd like to invite a fellow IAF, that's the International Association of Facilitators, member. He's also a dear friend, and he's joining us from Bangalore. He's the chair of our board, Vinay Kumar. I am so honored to be here with you to celebrate the impact that facilitation is making worldwide. Vinay, our mission is to promote the power of facilitation. I am so honored to be here with you to celebrate the impact that facilitation is making worldwide. Vinay, our mission is to promote the power of facilitation. How are we doing? We all know that facilitation is being used in companies, I am so honored to be here with communities to celebrate in government, the impact that facilitation is making worldwide. Vinay, our mission is to promote the power of facilitation. How are we doing? We all know that facilitation is being used in companies, in communities, in government, and everywhere in the world. And our members are doing some amazing work in spreading the power of facilitation. So tell us, why are they called the Facilitation Impact Awards? Our awards today recognize specific impact that some organizations, some groups, and some facilitators have made with the work that they have done. How do you go about making an impact in an association like ours? IAF is a completely volunteer-driven organization. And one of the amazing things that I love is how we as a community constantly work well with each other. So these awards are something that we as a community have gotten together, and it is an award that is assessed by IAF members. And today we are recognizing those people who have done this amazing work. So on behalf of the 2,000 plus members that we have and over 20,000 fans of facilitation around the world, I'm really excited to learn more about these organizations that are doing. Over to you, Jeffrey. Thanks, Vinay. Thanks for joining us here from Bangalore. All right, so Vinay's talking about impact. And of course, we're here to celebrate some real superstars, some rock stars of how to make an impact through facilitation. But we're actually, we're a real embracing organization. So what we're really curious about is how you make an impact. So if you see just below this video, there's a link. We'd like you to fill it in there with a question. And the question is, how would you describe the impact of your recent favorite facilitation? Okay, so how do you make an impact? If you list it there, and you can then, once you've posted your idea, you can press the word cloud button or the cluster. We love to cluster as facilitators. And you'll see some of the things we've got around the world. While we wait, just some different pieces of information of who's on the board. We've got people from all around the world here, even the television crews from Turkey. So thank you. Welcome to our Turkish friends. All right. As you can see in the word cloud, we are a really diverse group, right? So we are different ways of working, different parts of the world. And, one of the pieces I saw recently was an interview with Richard Branson to Simon Sinek. He asked Simon, so what kind of business would you start now in this COVID times? And he said, well, I would start a business that would be about bridging communities, bringing people into dialogue. For facilitators, it's quite hard because we've had a bit of a rough ride the past 6 months, reinventing our industry. But it's clear that this is a time when we need to do that. Okay, so if you haven't already pressed the word cloud, I've got one here too. We love facilitation, people, team. That's what it's all about.
What else have we got on there? What people felt, the way people feel, creation, creative, willingness, motivation, frustration. You can read it yourself. It's a feel-good moment, right? These are positive emotions that we create thanks to the interventions we do. And it's important to note that usually when we're doing an intervention, it's because things were not so good. Otherwise, it wouldn't be there. So the fact that we can turn things around and make those kind of positive impacts, it's a real brilliant story. All right. So, one of the things about the skills that you have to make that happen, it's a little bit abstract, right? I mean, how do you actually make it happen? But luckily at the IAF, we have someone who's been studying how to do that. And we've got a pre-recording from earlier in the day with her. So here she is, Julia Donahue, who's the mastermind behind the Facilitation Impact Awards. Over to you. Well, first over to me and then back over to Julia. We are here to celebrate the people who make an incredible impact through facilitation. These people make facilitation look easy, facile, but we know it's not. And it's even harder to decode the skills and behaviors that make a facilitator talented. Luckily, the IAF, we have someone who's helped us to reflect on our process and our progress as facilitators. Here she is from Melbourne, Australia, Julia Donahue. Hi, Jeffrey. I'm really pleased to be here. How do you go about making an impact? The Facilitation Impact Awards are a great opportunity for clients and facilitators to reflect on what they've achieved. Even better than that is when clients and facilitators talk about what they want to achieve before they start the project. This helps them to quantify the measures of success that will help them nominate for an award. Julia, as we hear about the awardees, what should we be listening for? I think it's really interesting to look at the diversity of the things that people were hoping to achieve from facilitation, the facilitation techniques themselves that were used, but it's also really interesting to look for the things that were common across projects. Many of our listeners may be thinking, I'd like one of these awards. What would their first step be? The first thing to do is to get the Facilitation Impact Award guidelines. Have a look at the scoring framework and the sorts of things that evaluators will be looking for. We also run information sessions and we publicise when they'll be on, and I really encourage you to attend one of those so that you can ask your questions about how do we measure the impact of facilitation. Right. So that evaluation is done by a global team of evaluators. How do they approach it? The peer evaluation process is IAF members evaluating the submissions. Each submission is evaluated by 3 evaluators. They score these submissions independently, and then we ask them to compare scores. If there's a wide spread in the scores, we ask them to talk about their scores. And Julia, what are they looking for? They're the Facilitation Impact Awards, so it's not surprising that 55 points out of the 100 that are available are about impact. There are 3 elements here. The first one is quantified results. These are the measures of success that we're looking for that demonstrate the change. The second one is qualified results. These are what people said or the feedback that was received about what was achieved. The third part is about the extent to which the organisation was impacted or the number of people from the organisation that were involved. Is there anything else you'd like to tell us? I encourage all the facilitators out there and clients to reflect on your projects and think about nominating next year. Julia, thank you for putting the rigor in this process. Thanks so much, Jeffrey. I'm really looking forward to hearing the inspirational stories that are following. Thank you, Julia. None of this would be possible without you. But now, the reason we are here, the Facilitation Impact Awards. And for this, I'd like to introduce my co-host. We're going back to Bangalore, and here she is, our Regional Director for Asia. Thank you, Jaffer. It's a pleasure to be with you. Farah Ishmael, the pleasure is ours. I'm excited to share the first awardee. Okay, let's hear them. Culture transformation is a game changer, and our awardee has embedded the culture code
of a mega company with facilitation. Congratulations to the Corporate University of Russian Railways, led by Roman Baskin, and a team of incredible facilitators. Bravo to the facilitation team. You are really great multipliers. Here is our next award. Global citizenship is something we may each aspire to, but our next awardee has put those aspirations into practice. Congratulations to Fingo, the Finnish development NGO's project, Envision 4.7, led by Rili Lapalainen, founder and chair of Bridge 47, and facilitated by Camilla Gordon. Brilliant to see how the SDGs, the UN Sustainable Development Goals, come to life with projects like this. And here is our next award. Imagine creating full engagement by shifting mindsets and behaviors within an organization. Our awardees have achieved this in 3 months. Congratulations, Roche, for the transformation at Roche, Sweden, led by Pars Kovlan Finquist and his great facilitation team. The Roche team, they make agility look easy. Sustainable childcare solutions for jobs seekers requires a collaborative and holistic approach. Our awardees have made this possible. Congratulations, Pôle Emploi Île-de-France, and the name of the project is Developing Punctual and Sustainable Childcare Solutions for Job Seekers, led by Marie-Jose, Director of the Pôle Emploi IDF Lab, and facilitated by their team. And here is our last silver award. A drum roll, please. Unifying 3 different approaches of innovation to achieve synergies and improve services to users more quickly is what our awardees have achieved. Congratulations, Pôle Emploi, Le Lab National, for the project Performance par la Confiance, led by Loïc Rameau, head of the National Lab of Pôle Emploi, facilitated by Sébastien Massan. Congratulations to the Pôle Emploi in France and to all our silver awardees. Well done to all the silver awardees. And now I will hand it over to Jeffa. Thank you, Farah. Thanks for all you do. Right? You're such an example of living and leading with courage for all of us who work with you on the board. A real pleasure. Now, everyone who's watching us through the house space thing is we're going to be able to have an opportunity to hear more from one of those 5 different awardees. So the way this is going to work is the first thing I do now is invite all of our co-hosts to go to the breakout rooms. In a moment, you will see a tab appear in the menu above saying Silver Breakout Rooms. And just let me tell you before you go there a couple things about it. First of all, there's a limit of 50 people who can be in each room. If your room is full, you'll have to go to a different room. If all the rooms are full, you can go to some of the lounge areas or just have a virtual drink with some of the new friends. You'll see a few buttons on the screen. You basically just click the join button to join the breakout of your choice. You'll also see this very confusing symbol. It does not mean raise your hand, I have a question. It means I want to leave, like bye. So don't press that unless you really want to leave the room. If you do leave the room, you have 2 options. You can just leave yourself or you can shut down the whole breakout. We'd ask you not to do that because that would go even more chaos and everything. There are only 12 seats with video. We're going to reserve those seats for our awardees. Sometimes there's just 1 person in the award team. Sometimes it's 12, like some of the Italian teams. So we love to do things together, but when 10 or 12 people start talking, it can be a little confusing. So we might limit that. There's also a host there you can ask questions to. There's no chat function in there, but you can ask general questions to the chat. One of the questions we saw come up was, where's my word cloud? If you press that button with the 3 dots next to your impact, then you will see a choice, clusters or word clouds. You can do that. You can also do that after the event. So right now it's time to run to the other group so you can be with your new friends in
the silver breakouts. Değerli konuklarımız, çok kısa bir açıklamayla bunu anlatmak istedim. Ödüller açıklandıktan sonra sanal ortamda ödül alanlara birer oda açılıyor ve dünyanın her tarafından katılımcılar bu odalara girip ödül alanlara ne yaptınız, nasıl yaptınız sorularını sorabiliyorlar. Bunun için 7 dakikalık bir zaman tanındı onlara. 7 dakika bittiğinde altın madalyalar için geri dönülecek. Orada da aynısı yapılacak. Sona doğru böyle gidiyoruz. Şimdi bu şu anlama geliyor. Biz ya altın ya platin ödül aldık. Yani en üst 2 ödülden birini aldık ama bakacağız. Çünkü silver'ları tükettik. Gördüğünüz gibi Roche gibi büyük ilaç firmaları dahil çok büyük kuruluşlar bu ödülü alıyor. Yani alanları gördüğünüz zaman hani ödülün anlamı biraz daha anlam kazanıyor. Böyle bir kısa açıklama yapmış olayım. 7 dakikalık bir süremiz var. İhtiyaç molası olarak değerlendirebiliriz bunu. Aslında şöyle kısaca ne olup bittiğini ben de kısaca anlatayım. Hani bu sürece nasıl geldik? Maskeyi de müsaadenizle çıkarayım. Şimdi değil mi ya? Dünyanın öteki ucundaki adamı görüyoruz. Herhalde bundan sonra hayatımız böyle geçecek bilmiyoruz. Tanımayanlar için ben Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin. Biliyorsunuz Ankara Kent Konseyi'nde 1,5 yıldır hepinizle birlikte bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin olumlu etkilerini hissetmeye başlayınca bir gün ben aslında IF'in International Association of Facilitators'ın 15 yıllık bir üyesiyim aynı zamanda. Bu ödülü 12 yıldır veriyorlar. Sayın Başkan'a ödül çağrısını görünce dedim ki ya başkanım bir başvursak mı acaba? Başvurun hocam dedi. Açıkçası ödül konusunda çok bir umudum da yoktu başvururken. Fakat ödüle başvurduktan sonra mail alınca herhalde dünyalar benim oldu. Çünkü hiç ummadığınız bir anda birisi size bir böyle güzel bir şey yapınca tabii çok iyi bir dosya hazırladık. Ankara'da yaşadıklarımızı çok iyi anlatmaya çalıştık ve ödülü veren heyeti de etkilemiş. Hatta Sayın Başkan'la birlikte ödül töreninin düzenlenme süreciyle ilgili bir toplantıya katıldık. Toplantıda sürekli olarak bu sunucu olan Jeffer Bey, Jeffer London, like in Turkey, like in Ankara diye bize atıfta bulunuyordu. Umuyoruz bu en üst ödülü almamızın da bir şeyi olarak bize yansır, bilmiyoruz. Bu arada ödül tabii ödülle ilgili çok kısa biraz daha bilgi verirsek sürekli ifade ettikleri bir Facilitation ve Facilitator denilen iki kavram var. Bu kavramlar şunu ifade ediyor. Aslında tam olarak Kent Konseyi'nin yaptığı şeyi ifade ediyor. Hani vardır ya un var, şeker var, yağ var. Biz niye helva yapamıyoruz? Niye bir araya gelemiyoruz? İşte bazı insanlar profesyonel olarak paydaşları bir araya getirip doğru kurguyla onları yönlendirip doğru sonuçlara ulaşmalarını sağlamaya çalışan insanlar. Bu dünyada kurumsallaşmış 30-40 yıldır çok ciddi işleyen bir meslek dalı aslında. Bu insanlarda dünyada 20 binin üzerinde üyeleri var. Dünyanın dört bir tarafında bu işi yapan insanlar ve bu aracı aslında şöyle söylüyorlar. Dünyanın en ucuz, en etkili yatırımlarından bir tanesi. Çünkü siz doğru insanları bir araya getirip doğru iletişim kurmalarını sağlarsanız zaten sorunları çözüyorsunuz. Hadi dünyada da birçok durumda bazı sorunların özellikle Türkiye'de burada düğümlendiğini biliyoruz. Biz bunu biraz daha anlaşılır kılmak için katılımcılık etki ödülü dedik ama doğrusu kolaylaştırıcılık etki ödülüdür. Çünkü facilitation'ı Türkçe'ye kolaylaştırmak olarak çeviriyoruz. Şöyle de bir kaynağı var. Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünyaya kimseye kalmaz denilen bir kültürün mensuplarıyız biz. Kavga etmek bize yakışmaz. Kent Konseyi'nde de bu felsefeyi benimsiyoruz ve bunun sonuçlarını alıyoruz. Yeter ki birbirimizi dinleyelim, hoşgörülü davranalım, yeter ki birbirimizi anlamaya çalışalım, birbirimizi ötekileştirmeyelim. Böyle ilerlersek ancak kentlerde, Türkiye'de, yerel yönetimlerde sorunlarımızı çözebiliriz anlayışıyla başvurduk. Onlar bize aslında 1,5 ay önce ödülü aldığımızı söylediler ama çok ilginç ve güzel de bir süreç yürüttüler. 1,5 ay boyunca yavaş yavaş heyecanı yükselte bugüne kadar getirdiler. Sanıyorum bu ödül törenini düzenlemelerini bile bir mercek altına almak lazım. Yani şu ana kadar nazar değdirmeyelim.
kusursuz bir akış oldu. Kendi taraflarından çok iyi planlanmış. Biz yapsaydık yapabilir miydik diye açıkçası aklımda soru işaretleri oluştu. Neyse, en azından biz de bu salonu fena organize etmedik. Bu vesileyle de bugün burada bulunmamıza emeği geçen, bugün burada bulunmamızda emeği geçen Ankara Kent Konseyi'nin çalışanlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına ve özel olarak teşekkür ediyoruz. Onların emekleriyle özellikle burada bu canlı yayını birlikte izleyebiliyoruz. Bir duyuru yapmamızı istediler. Ankara Büyükşehir Belediyesi TV'nin canlı yayınından da veriliyor şu an bütün bu yayın. Yayınımız da devam ediyor. Şu an bu arada şu bilgiyi de vereyim. Türkiye'nin dört bir tarafındaki kent konseylerine de duyuruldu. Kent konseyleri de bizimle birlikte izliyorlar aslında ödül törenini. Ödülü aldığımızı onlara da ifade ettiğimizde onlar için de çok büyük bir heyecan ve gurur kaynağı oldu. Çünkü yıllardır kent konseyleri de birazcık ya bunlar bir işe yaramadı galiba, bu kent konseyleri de yerini bulmadı gibi bakılan kuruluşlardı. Ankara deneyimiyle birlikte biraz onlar da heyecan duymaya başladılar. Sanıyorum bundan sonra bu ödüle çoğu başvuracaktır. Başvurmakla da kalmayıp bizim aldığımız ödüle hep atıfta bulunacaklardır. Ben tekrar bu akşam aramızda olduğunuz, bizlerle birlikte bu sevinci paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Kuşkusuz bu ödül bize ait değil, bu salondaki ve bu salona çağıramadığımız çok daha büyük ve geniş bir kitlenin, hatta Ankara ve Türkiye halkının bir ödülüdür diye düşünüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yaklaşıyor. Sanıyorum Ankara'ya bu anlamda güzel de bir ödül olacak bu diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürümekte olan Yerel Gündem 21 programının kentlerdeki yansıması olan kent konseyleri, her paydaşın karar mekanizmasında aktif rol oynadığı demokratik kentleri mümkün kılmayı, geleneksel yönetim anlayışının yerini karşılıklı iletişime ve ortak aklı esas alan yönetişime bırakmasını, kentsel problemlere kentin tüm aktörlerinin katılımıyla çözümler geliştirmeyi hedefleyen organizasyonlardır. Kent konseyleri, sivil toplum örgütlerini, meslek teşkilatlarını, akademi dünyasını ve kentli aktörleri bir araya getirerek kentin geleceğini belirleyen siyaset üstü bir mekanizma yaratmayı amaçlar. Devam edeyim mi? Başlıyorum. Zamanlamamız mükemmel. Buyurun efendim, son 20 saniye. Welcome back. All right. So I think that went pretty good. We've never done this before like this. So if there are a few glitches in the system, that's a bit par for the course. Luckily, we're good in chaotic situations, us facilitators. So to the team who joined, there were 2 awardees for Pôle d'Emploi. I think one of them ended up, well, they all ended up in one room. So Mary Jost and her team, sorry if we didn't get a full discussion with you, but you know, we can actually get the full story of each of these awardees on the awardee tab. And if you go there, you've got the story of each of the awardees in detail. So you can really kind of get to the bottom of what they've been up to and why what they did was so impressive. Anyway, great example, Bruno Selon, who hosted a breakout room with no client. So yeah, it's thinking on your feet. Great job. All right, let's see, what's next? So
now that you've kind of come back here, you've collected your thoughts, hopefully you wrote down a couple of things. Oh, that's something important. I want to try that on my next project. Some of you are watching this on streaming, so probably when I was talking to you about going to a breakout room, you're like, I don't understand, because you don't have a breakout room if you're watching this on Facebook Live or YouTube Live. So you can actually get back here on the platform at HouseSpace. You just go to the registration link and you'll find the link and you get into the system and you can kind of interact with us. Otherwise, you can just watch and take a 7-minute break when we do the next breakout. Now, what's going to happen now? Yeah, let's get a little feeling for what one of these projects look like. So one of our newer members, younger members from the UK, Camilla Gordon, ran this project with the European Commission. So really in his team talking about global citizenship. So this is one of the United Nations SDGs. What's that stand for? SDG. Development Goals, Sustainable Development Goals. Oof, all right, it's more clear when you watch the film, so let's let it run. Transformative lifelong learning can guide Europe as we enter a new era. We hope that future EU presidencies will continue to emphasize inclusive and transformative education. If people don't understand what we're trying to move towards, then how can they ever change? And that's not just for citizens, but it's also for people in government, people in parliament. And raising that knowledge and understanding of why global citizenship is important for all of the goals and how it has to be embedded in educational levels. Some kind of change needs to take place through the knowledge that one has gained. Idea is that for the next years, we can make the roadmap, bring together civil servants, researchers, civil society people, decision makers, different kind of personalities, a lot of knowledge, a lot of experiences. And hopefully through that kind of co-working, where we come together, we can exactly identify the key political processes, or we can set up some of the political processes which doesn't exist yet. This could be the starting point for that in one day, let's say in 3-4 years, we will have that as a political topic on the agenda of the Prime Ministers, for example. Connecting voices, connecting individuals, people feeling that we have the shared responsibility to change the world. Global education, global citizenship education, and all the different educations that promote social change are one of the few things that is adaptable enough to respond to current challenges in the world. Bravo to Camilla Gordon for facilitating that process and to all our silver awardees. Now, let's turn our attention to the gold awards. And for this, I'd like to introduce our second co-host who's waiting for us in Asia. Hi Jeffrey, nice to see you. Rachel Song-Young Kim, thank you for joining us today. Not only are you on the IF board, you're also one of the assessors. So you've seen all of these nominations. I'm curious, what was that like? It was actually first time to look at someone else's project in depth, and it was really interesting how different facilitators around the world make impact in communities and businesses. Right, it's all about impact. So tell us, who won these gold awards? The first gold awardee that I'm going to announce today is for business growth exceeding objectives and strengthening leadership capabilities with executive leaders. Congratulations to Alvaro Quintana from Mexico for the project Growth Plan Execution and Business Development Campaign 2019, led by Alvaro Quintana, CEO of the organization, and facilitated by Chris Steele. This team invested such an intense effort. No wonder they had such a fabulous outcome. The second gold awardee that I'm going to announce today goes to for School Renaming Committee to reach consensus to Washington Liberty High School, removing Confederate names.
Congratulations to Arlington County School Board from United States for the project Washington Lee High School renaming, led by Linda Erdus, Assistant Superintendent, she's retired now, and facilitated by Sean Martin, CPA. Facilitation empowers. And in this case, the changing of the school name, it shifted the power back into the hands of the students. The third gold awardee of FIA 2020 goes to for building comprehensive blueprint for economic resiliency and reinvention in Charlottesville region. Congratulations to Charlottesville Regional Chamber of Commerce, United States. The project is Project Rebound and led by Elizabeth Cromwell, President and CEO, facilitated by their colleague Mary Bracken, Reed Thompson. The fourth gold awardee of FIA 2020 goes to for producing research agenda and action items for the biodiversity community. Congratulations to Luke Hoffman Institute, UK, Project Biodiversity Revisited. It was led by Melanie Ryan, Head of Program, and facilitated by Gillian Martin Mayhurst, CPF Master, and Randall Krantz. Bravo to Melanie, Jillian, and Randall. The next gold awardee of FIA 2020 is for establishing large supporting groups and dramatic increase in community awareness. Congratulations to the Citizens Assembly of Ankara, Turkey. The project is Citizens of Ankara Reassemble. It was led Evet by değerli konuklar, altın madalya Ankara'ya gidiyor. Assembly Ankara and facilitated by Professor and Dr. Sabah Safel Sabin. It's beautiful how you've given your city a voice. The final gold awardee of FIA 2020 goes to for funding approved proposal and successful launch of Mobile Crisis Services Program. Congratulations to Western Lane Fire and EMS Authority, United States. Project Mobile Crisis Response, Rural Innovation. It was led by Lori Severus, CSD MCR Program Coordinator, and facilitated by Kathy Smith. Each of our gold awardees have really shown us something about how to lead in a time of crisis. So congratulations to the efforts you've put in and shown us how to have all the people around you have a voice and a say in the way forward. That wraps up our gold awardees for FIA 2020, and now I hand over to Jeffrey. Thanks, Rachel. Beautiful job there. Lovely to be with you for a moment in Seoul. And now we have an opportunity to be in breakout again in just a moment. So just a couple words, because there are different ways to be viewing this. Some of you are on the house-based platform. You're getting the full experience where you can do the breakouts, the chat, the charts, the different surveys and whatnot. And it's not too late to do that. If you're wondering how, maybe somebody out there will post the link on social media, and then you just click the link, you get an email, and then you're in. If you're watching it on live streaming, you can also comment and things on the chat, and you can connect with people that way, but you won't be able to do the breakouts. And if you're on one of the national television channels where you're watching this live, get a drink, enjoy this, you know, there's going to be a breakout, and that'll be just a time for a little conversation among friends at the moment. Okay, so what we're going to do now is go to the breakout. So I would invite our different hosts to already open up the rooms. Remember, there's a limit of 50 people per, I think we've got about 300 people on the platform, so you might end up in the lobby or on the terrace with just having a drink with some other people, talking about it there. Don't press the I want to leave button, and yeah, see you back here in 7 minutes. You should see a post above. We're going to post an image right now of the different breakout rooms, and you will see a link above that shows the gold breakout rooms.
So if my tech team could show the image with the Evet, different şu anda da rooms so we Zafer know what's hocamız happening in içeride each soruları one. yanıtlıyor. And we'll see you back here Bunu da in 7 söyleyelim. minutes. Evet. Biz yürütme kurulu bu sekreteriyayı yapar ve muhatapları da bizi takdir eder ve ortaya bu sonuçlar çıkar. Ben buradan kıymetli Zafer hocamızın emeği olmazsa böyle bir ödül olmazdı. Yani bir ömür biriktirdiği ilişkilerini, bir ömür biriktirdiği bir heyecanını, akademik kariyerini Ankara için ortaya koydu ve buradaki 500 bileşen ve 1000'in üzerindeki adanmış insanın emeğini doğru tanıttı. Pandemi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'ın, Sayın Mansur Yavaş'ın müthiş bir adanmışlıkla toplumun bütün kesimlerini dezavantajlı bölgelere yardım konusunda hareketlendirmesi bu ödülün bir konusuydu. Kendisine de ben teşekkür ediyorum. Bir alkış da onun için istiyorum sizlerle. Devamında Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bütün meclis üyeleri, bütün grup başkanları, grup başkanlarımızı temsilen sevgili Yaşar Başkan burada. Hepimiz bir arada olmasaydık bu sonucu alamayacaktık biz. Bu kent çok özlemişti kardeş olmayı. Bu kardeş olma iklimini siz oluşturdunuz. Ve sonuç bu. Elbette bunun çok daha büyükleri olacak. Türkiye'de 500'den fazla kent konseyinin umudu oldu burası. 29 Ekim 2020'de Çubuk Barajı'nda Ankara'nın başka bir tarihiyle tekrar dünyanın önüne çıkacaksınız. Siz başka bir mesaj vereceksiniz. Bu kent artık dünya kenti olmak için irade koymuş bir kent. Toplum bütün kesimleri büyük bir heyecanla buradaki kardeşliği dünyaya ilan ediyor. Bu minik adım bizim için çok değerli. Ankara için çok küçük bir adım. Kültürün, sanatın, edebiyatın başkenti olan Ankara, işsizliğin olmadığı, istihdamın olduğu, insanların birbirini tırmalamadığı, kardeşçe yaşanan bir kent olsun diye hepimiz çalışıyoruz. Ve bu başarı, bu kardeş olma ruhuna ve bu adanmışlığa geldi. Başka bir hesabımız yoktu bizim. Ajandamız yoktu. Arka planında bir şey yoktu. Hiyerarşi yoktu. Bütçemiz yoktu. Ama bunların hepsi olmadığı zaman başka şeyler oluyor. Bir an altın madalya alınca sevgili grup başkanımıza $1 milyar veriyorlar. Belediyeye aktaracağız dedim. Gözleri dışarıya atladı şunu. Parası da yok. Dolayısıyla bu parasızlık en büyük gücümüz bizim. Buranın bütçesi olması en büyük saygınlığımız. Hiyerarşisi olmaması en büyük saygınlığımız. Kıymetli grup sözcülerimiz çok dikkatli bir şekilde büyük bir vakarla seyrediyorlar. Hepsine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Saatlerce bir bedel almadan bütün birikimini Ankara için ortaya koyan insanlar çok değerli insanlardır. Bütün grup sözcülerimize ve yürütme kurulu üyelerimize de bir alkış istiyorum sizlerden. Tören diğer şekilde devam edecek ama müsaadeniz olursa bir konu arz edip sizleri hep beraber farklı bir adanmışlık hikayesine davet etmek istiyorum. Bu bina Büyükşehir Belediyesi'nin kabul binası. Kent konseyi için çok lüks ama STK'lara ve sivil topluma müthiş değer veren Mansur Yavaş Başkan için de hoş bir jest bizlere. Para almıyorsunuz, karın tokluğuna çalışıyorsunuz, hiç olmasa düzgün bir binada çalışın.
Dolayısıyla başkanı temsilen grup başkan vekillerimizin huzurunda bunu ifade etmiyor. Buranın altında bir depo vardı. Çok işe yaramıyordu böyle kapalı bir depo. Arkadaşlarımız bir araya geldiler. Profesör Doktor Lale Özgenel, mimarlık tarihi hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden renkleriyle dokundu. Buradaki bütün arkadaşlarımız bir tarafına dokunarak aşağıda bir sanat merkezi oluşturduk. Büyük paralar harcamadan da güzel işler olacağını göstermek istedik. Bu sanat merkezimizi bugün hazırladık sizin için. Onu göstermek istiyoruz. Ardından 100 adım daha yürüyerek Gençlik Parkı'nın şu köşesindeki kapalı olan kötü durumdaki kafeyi nasıl bir etkinlik alanına döndürdüğümüzü, Ankara Aks diye bilinen, Ankara'da çok sevilen mimarlık öğrencilerinin kurduğu dernekle sabahlara kadar o kız çocuklarının diğer arkadaşlarıyla beraber Büyükşehir Belediyesi'nin güvercinlik depolarında o adanmış işçilerle beraber mesai hesabı yapmadan sabahlara kadar nasıl iş çıkardığını da orada göreceğiz. Yani buradaki kardeşliğin başka bir hikayesi olacak, onun da etkinliğini yapacağız. Yani Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler mesai beklemeden neden sabahlar, bizim çocuklarımız neden sabahlara kadar o güvercinlik atölyesinde olur, onu da orada göreceğiz biz. Ve birbirlerine ideolojik olarak hiç tanımayan, aynı kültürden gelmeyen, aynı sosyolojiden gelmeyen insanlar neden bir kent için sabahlara kadar çalışır, onu da orada göreceğiz. Ben tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum.